നമസ്കാരം. ബാഹുബലിയിലെ അവന്തികയെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല. ബാഹുബലി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വിജയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ആകെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി തമന്ന. വണക്കം തമന്ന, നവരാത്രി വാഴ്ത്തുക്കൾ. നവരാത്രി ആശംസകൾ. നവരാത്രി ആശംസകൾ. Devi film ഇപ്പോൾ റിലീസ് ആയിடுச்சு. That too in 4 different languages. We have seen a lot of horror movies in the past, that too in different languages. So what makes Devi different from all those films? Actually, தேவி அந்த மாதிரி ஹாரர் படம் கிடையாது. இட்ஸ் மோர் காமெடி. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரெய்லர் எல்லாமே ரிலீஸ் பண்ணும்போது வி செட் தட் இட்ஸ் அ ஹாரர் காமெடி. பட் whenever people hear horror, especially சவுத்தில் ஆல்ரெடி நிறைய மாதிரி ஹாரர் ஃபிலிம்ஸ் ஆல்ரெடி வந்திருக்கும். ஸோ people don't know what to expect. They maybe think it's another one of those horror films. But this film is predominantly a comedy. Beautiful love story கூட. Yes, it's actually ஒரு husband wife what a love story. So that's unique thing to have. But the whole idea is this is a festival film. Navaratri la release ana padam. Dashara, it's that entire on the Dashara oda spirit and that entire fun and happiness. Adha இந்த படம் கூட convey பண்றது. You play the title role in this film and you come in 2 different get-ups. Yes. So in the Ruby and Devi, இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸை பற்றியும் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? ரெண்டுமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். ஒரு கேரக்டர்லேருந்து இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆப்போசிட். அண்ட் நான் விஜய் சருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா என் கரியரில் நான் அந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டேன் வேர் ஐ வாஸ் சர்ச்சிங் ஃபார் சம்திங் விச் வாஸ் எனக்கு ஒரு பெர்ஃபார்மராக போர்ட்ரே பண்ணுது. ஸோ ஐ வாண்டட் சம்திங் லைக் தட். அண்ட் அட் த சேம் டைம் எனக்கு எப்போவுமே என்னோட படங்கள் என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கணும். ஐ எம் நாட் ட்ரைங் டு கிவ் அ மெசேஜ் ஆர் ட்ரைங் டு ப்ரீச் எனி திங் ஆர் ட்ரைங் டு இது ஒரு இட்ஸ் நாட் லைக் அ லெசன் ஆர் சம்திங். இது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட். எப்போவுமே படங்கள் இருந்தால் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி ஜாலியாக இருக்கணும். தட்ஸ் வாட் ஐ திங்க். ஜாலியாக பார்க்கணும். ஸோ when I heard the script, I felt it was a good mix of having a dual role, having a performance-oriented, female-centric character, and also a great story and fun moments and ஒரு மிஸ்ட்ரியும் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் காட் தட் எல்லாமே கலந்து வந்திருக்கு. ஸோ இட்ஸ் நைஸ். So that's what made you take up this film. Yes. So இதில் ரெண்டுலேயும் which one is your favorite, Devi or Ruby? எனக்கு தேவி தான் ரொம்ப பிடிக்கும். பிகாஸ் எனக்கு ஒரு ஃபுல்லாக புதுசாக லுக் இருக்குது. வில்லேஜ் கேர்ளோட கேரக்டர் அண்ட் வில்லேஜ் கேர்ளோட லுக். இன்ஃபேக்ட் அந்த லுக் பிளான் பண்ணும்போது இட் டுக் அஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம் டு கெட் டு தட் லுக். ஏன்னா நிறையா மேக்கப் போட்டிருக்கேன். பட் அந்த மேக்கப் தெரியக்கூடாது, மேக்கப் மாதிரி இருக்குன்னு தெரியக்கூடாது. ஸோ இப்போது ஃபில்ம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. அண்ட் ஐ மீன் வாட் எவர் ஐ ஹவ் சீன் ஆஃப் த ஃபில்ம் ஐ ஃபீல் லைக் இட்ஸ் கன்வின்சிங் அண்ட் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இட்ஸ் a very important part of the film. Prabhudeva, as we all know, he's a renowned dancer, choreographer, actor, director and producer. And how is it working with a multi-talented person like Prabhudeva? He's doing a Tamil film after 12 years, right? Yes. So how is it working with him? ஆக்சுவலி ஒரு ஹீரோவாக வருவாங்கன்னா ஐ டிடன்ட் அட் ஆல் இமேஜின் வருவாங்க. பட் ஒரு 12 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு கதை பிடிச்சி ஹீஸ் கம் அண்ட் ஹீஸ் ஆக்டிங். ஐ ஃபீல் வெரி லக்கி. ஒரு ஆக்ட்ரஸாக எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வைப் கிடைச்சதுன்னா ஐ எம் வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல் டு விஜய் சார் அண்ட் பிரபு சார். பிரபு சார் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் பர்சன். ஹீ இஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக இருப்பாங்க, ரொம்ப சிம்பிளாக இருப்பாங்க. And you had a 15 days session as well, right? Yes, I did. I rehearsed for 15 days for a particular song in the film. அது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான சாங். ஏன்னா அது கதையோட தான் கலந்து வந்த சாங். It's not just a dance number or it's not just a song for the heck of it. So அது ஒரு வேற எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஏன்னா that time he was like a guru for me and I was like a student, and it was about, and he spent a lot of time with me trying to correct my moves and trying to better it to make it look like the character. So and the song oda full credit na eppome it's always to Prabhu sir. ஏன்னா ஒரு கொரியோகிராஃபரா எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நான் பார்த்ததே இல்லை. he really made sure he was there every day, and how I was performing every day it would change because you get better as you keep doing something, you get better at it. But enna பண்ணக்கூடாது, enna பண்ணணும், அதெல்லாம் he used to keep giving me instructions and it's very valuable for me.
But most importantly, in the padathile dance tandi, I think you'll see him as an amazing actor because he forms the entire the core and the fun element and the entire the comedy நம்ம அவ்வளோ ஒரு காலர் மேலே பண்ணிட்டு we can say okay the comedy now it's a lot to do with Prabhu sir. You know, he's added a lot of energy, a lot of fun through his character. இந்த படத்துல most memorable ஆயிட்டுள்ள ஒரு moment அതെന്തായിരുന്നു ഷൂട്ടിങ്ങില്? Most memorable moment would be when I asked Prabhu sir, will he choreograph my song? I was very scared. I was like, what if he says no? But he was too sweet. He was like, of course I would do a song. And in the padathile Elena, even if you would have normally asked me for a song, I would have done it for you. I said, so I did not know all this while. I wish I knew idukku munadi enakku therinjirundha eppome kettirpen. So he was very sweet. This is your 11th year in the industry, right? Yeah. ഒരുപാട് മേജർ ഫിലിംസ് ചെയ്തു, അതും ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ്. ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ വെൻ യു ലുക്ക് ബാക്ക് എന്താ ഒരു 11 years ജേർണിയെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാൻ? எல்லாமே ரொம்ப சீக்கிரமாக போச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் ஐ ஸ்டில் ஃபீல் வெரி நியூ. ஐ ஸ்டில் ஃபீல் கற்றுக்கிறதுக்கு நிறையா இருக்குது. இன்னும் நிறையா பண்ணணுன்னு ஆசைப்படுறேன். ஸோ யா ஐ மீன் and every film is a brand new experience. You know, meeting new directors, meeting new actors. ஒவ்வொரு பர்சனோட பர்சனாலிட்டி அவங்களோட ஒர்க் பண்ணுற விதானம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் யூஆர் எவர் எவால்விங் இன் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி. நீங்கள் நிறைய பெரிய டைரக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க, லைக் எஸ்.எஸ். ராஜமௌலி, கேவி ஆனந்த், லிங்குஸ்வாமி. ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? I think ये career ले वंदा best performances are because of my directors. And ninga ellara pair ninga eppo sonninga Rajmouli sir, Lingasamy sir, KV Anand sir, today L Vijay sir, all these good performances have come only because of these directors. Yena வேற நிறைய படங்கள்ல கூட ஆக்ட் பண்ணிருக்கேன், பட் யூ வில் ரிமெம்பர் தீஸ் ஃபிலிம்ஸ். ஏன்? பிகாஸ் நான் எல்லா படத்துல நான் தான் இருப்பேன், ஆனால் த டிரெக்டர் மேக்ஸ் தட் gives it that edge because அந்த மாதிரி ஒரு கதை இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ டெஃபினெட்லி ബാഹുബലിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഷോ. സോ ബാഹുബലി മെമ്മറീസ്, ബാഹുബലി 1ന്റെ മെമ്മറീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? Last time I was in Cochin was during Bahubali promotion, and I don't think நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல எவ்வளோ பெரிய படம் ஆகுதுன்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதில்லை. And I feel great. I mean, when I come to Cochin and people, remember the film so fondly, and even wherever I go, people are always looking forward to what's going to happen in the next part, and eppo release agadu. So it's a great feeling. So many people would have asked about Kattappa and Bahubali. It's the favorite question that people, if they don't ask me, then their meeting with me is incomplete. So that's a question that must be asked. But answer illa, I'm sure. No, there is an answer, but the only thing is the answer will come in the part 2, which is next year. But it will be worth the wait na solikla. Bahubali 2 ന്റെ preparations, I mean shooting ഒക്കെ already കഴിഞ്ഞില്ലേ? I've actually shot for my portions, most of it. Very little bit is left, and otherwise I'm done with the film. And I can definitely tell you that the second part will be much bigger, better, and I think it will be worth all the wait. So can we expect a lot of action scenes? I do. I'm actually doing only action in the film. Okay. Not a lot of action, but yes, I'm doing some good action. So generally, how do you prepare for a character? Like, for example, in Bahubali, you had a lot of action sequences. And for this one, you said you did a 15-day session, only for a song. Yeah. So what is that process like, both mentally and physically? How do you prepare for a character? Well, for me, when I was preparing for Bahubali, I had to learn sword fighting, a little bit of it. And I also had to do a little bit of horse riding. So depending on what script requires what kind of training, like this required training in dance. So, I mean, the mental preparation is to, as fast as possible, absorb what is to be done. Because we are normally always pressed on time. Time romba kammiya irukum, eppovume time kammiya irukum. So, of course, you're trying to absorb things really fast.
at the same time அது கேமராக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, that's another challenge. So because even if you learn horse riding, but actually to use it in films is very different than just learning horse riding in a normal space. So yeah, I think that's what one I think needs to find out. You faced the camera for the first time in the year 2005, right? Yes. You were 15. Yes. So முதல் தடவை அந்த கேமரா ஃபேஸ் பண்ணும்போது were you tensed, nervous, scared? And then That time I was very confident. I thought that there's nobody better than me. I think when you're younger, you're more pure, right? There's nothing fake about you. You're not so worried about consequences. And whenever we think, okay, what is going to happen next? That's when we become conscious. ஆனால் அந்த வயசில் ஒன்றும் கான்ஷியஸ் இல்லை, ஏதோ பண்ணுறோம், ஏதோ போயிட்டே இருக்குது, நல்லா இருக்குது, என்ஜாய் பண்ணுறோம். இப்போ இட்ஸ் பீன் 11 years and വളരെ പോപ്പുലർ ആക്ട്രസ് ആയി മാറിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദി ഹയസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ആക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രി. സോ എന്താണ് ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തോന്നുന്നത് എന്താണ്? Yeah, I mean my responsibilities towards ஒரு ஆடியன்ஸ் எப்போவுமே டிசப்பாயிண்ட் ஆகக்கூடாது. They should when they come to watch my film, ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும். ஸோ ஐ ஷுட் அட்லீஸ்ட் ட்ரை டு கிவ் தெம் அன் என்டர்டெய்னிங் ஃபில்ம். அது எனக்கு எப்போவுமே ரொம்ப முக்கியம். லைக் ஒரு என்டர்டெய்னிங் ஃபில்மை பார்க்கணும் அவங்க. என்னோட கேரக்டர் ரொம்ப பெருசாக இருக்கலாம், நார்மலாக இருக்கலாம், கம்மியாக இருக்கலாம், பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் தெம் டு கெட் அன் நாட் என்டர்டெய்னிங் ஃபில்ம். For me, entertainment is what's priority. സോനു സൂദും ദേവി മൂവിയിൽ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോനു സൂദോടെ அந்த கேரக்டரை பற்றியும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதெல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு? Well, Sonu ஸ்டார்டிங்கில் இந்த படத்துக்கு வரும்போது he is playing a very important character. ஆனால் இப்போது அவங்களுக்கு டூவல் ரோல் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா ஒரு ஆக்டராக இன்னும் ஒரு ப்ரொடியூசராக கூட ஆக்ட் பண்ணுறேன், ஐ மீன் இருக்காங்க. He's producing the Hindi version. So I think that's the thing with this film. I mean, Prabhu sir is producing the Tamil version, Sonu is producing the Hindi version. I think everybody's had great faith in the subject, and yeah, I mean their support is literally constant in the film. But definitely for Sonu, this will be different from the perspective that இப்போ வரைக்கும் நிறையா villain மாதிரி roles நிறையா பண்ணியிருக்காங்க. But this film will actually show him in a very positive light, and he's looking very good. ஸோ സോനു സൂദ്ക്ക് ഇത് ரொம்ப പുതുസാக ഒരു പോട്ട്. ബാഹുബലി 2 അല്ലാതെ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? യെസ്, ഐ ഹാവ് another release called Katti Sunday with Vishal, which should happen mostly in October or November. And அதுக்கப்புறம் I'm doing a film with Simbu, Tamil படம். So yeah, that's what I've taken up till now. When I told my friends that I'm going to interview Tamannaah, they said you should ask one question. How do you stay in shape? Like what do you eat, and like do you eat at all? I eat a lot. I'm a big foodie. You have to stop me from eating. That's most of the time the problem. But yes, of course, when I'm playing a certain character, or like when I remember when I was shooting Devi particularly, for Ruby's character I wanted to go leaner. I wanted to lean down. So that time I was on a diet. But my diets are never extreme. I don't believe in an extreme diet. I always believe in a balanced diet. So yeah, I don't do anything crazy. Okay. But எப்போவுமே ஒரு லைஃப்பில் ஒரு பேலன்ஸாக இருந்தால் it's easier to look the same for a longer period of time. Navratri time, it's festival time. So as a Navratri gift, can you sing a few lines for a few minutes? I'm very bad, please. No. I know that you sing, so no, I'm not going to sing. Sorry. I would have, but not today. Today I'm not going to sing. Okay. Maybe next time. Maybe sure, after the release of Devi. Sure. So இவ்வளோ பிஸி ஷெட்யூலில் இவ்வளோ டைம் எங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி. Thank you so much. എന്താണ് കൈരളിയുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്? For everybody who hasn't seen Devi, please watch Devi. It's already in theaters next to you. And எல்லாருக்கும் நவராத்திரி ஆசம்சகள். I hope you have a fantastic year ahead and enjoy Navratri உங்களோட ஃபேமிலியோட, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட. So wishing everybody the very best. Thank you, Tamannaah. Thank you so much. Thank you.